Usted este siendo robudo por su propio fondo de pensiones y una sequera se ha dado cuenta. Miles de dólares están godiando de su superannuation cada año debido a una inercia costosa. Si tiene un saldo superior a los $300,000. Usted es el objetivo principal de estas comisiones institucionales ocultas que deberán su jubilación. Bienvenido a Aussie Super Secrets. Hoy vamos a disclosar las 4 reglas exactas que los australianos más ricos utilizan para blindar su capital. Y evitar que la ATO se lleve una tarjeta innecesaria de su esfuerzo. Al final de este video, le revelé un secreto sobre las opciones member direct que puede ahorrar más de $5,000 en una sola tarde. No puede permitirse ignorar esto si planea jubilarse con dignidad. Pero que es lo que realmente sucede dentro de los grandes fondos como Australian Super o ART. La mayoría de la gente cree que por esta en un industry fund están protegidos de las comisiones abusivas de los bancos. Pero la realidad es mucho más compleja. Existe un abismo de diferencia entre ser un miembro parivo y ser un estratega de su propio dinero. Si usted simplemente marca la casilla por defecto al empezar su trabajo, es casi seguro que está pagando de más. Pero antes de entrar en los detalles técnicos de cómo detener esta hemorragia, un recordatorio essential. This is general information only, and does not constitute personal financial, taxation, or legal advice. Siempre debe buscar asesoramiento independiente de un profesional cualificado, como un licensed financial advisor o un contador. Antes de tomar decisiones de inversión. Hablamos de la primera regla, la trampa del MySuper frente a las opciones de choice. La mayoría de los australianos están en la opción por defecto llamada MySuper. Para saldos pequeños, esto puede tener sentido. Pero para usted, que tiene un saldo de $300,000 o más, las tarifas de administración basadas en porcentajes pueden ser una sentencia de muerte para su crecimiento. Los inversores sofisticados buscan opciones choice que incluyen un admin fee cap. Esto significa que una vez que su saldo alcanza cierto nivel, la comisión se congela en lugar de seguir subiendo indefinidamente. Porque le daría a su fondo $1,000 extra al año por el mismo servicio administrativo. Es absurdo. Al cambiar a una estructura de member direct o una opción de inversión específica, usted puede tomar el control de esos costos. Y reinvertir este dinero en su propio futuro. Pero hay algo aún más urgente que las comisiones anuales. Y es el cronograma del end of financial year. Estamos en la cuenta regresiva final de junio y muchos están a punto de caer. En lo que yo llamo la trampa de muerte de BIPA. Sabía que las transferencias bancarias pueden tardar de 3 a 5 días hábiles en procesarse. Si usted intenta hacer una contribución voluntaria, el 28 de junio para reducir su factura de impuestos. Es muy probable que el dinero no llegue a la cuenta del fondo hasta julio. Para la ATO, si el dinero no está en el fondo antes del 30 de junio, la deducción fiscal de este año se pierde para siempre. Imagine pedir una deducción de $10,000 simplemente por un error de tiempo. Es una negligencia financiera total. Pero espera, porque lo que la ATO puede hacer si supera sus límites es mucho peor, y lo veremos en un segundo. La segunda regla vital es maximizar el nuevo límite de contribuciones concessionales de $30,000. Para el año fiscal 2025-26, este límite ha subido y es su mejor herramienta para la minimización de impuestos. Piense en Sarah. Sarah gana $195,000 al año, lo que la sitúa en el tramo impositivo más alto del 45%. Si Sarah hace un salary sacrifice de $15,000 hacia su super,
Este dinero solo tributará al 15% dentro del fondo. En lugar del 45% que pagaría como ingresos normales. Boom. Será acaba de obtener un beneficio instantáneo del 30% simplemente por mover dinero de un bolsillo a otro. Multiplique eso por 10 años y tendrá una fortuna que de otro modo se habría ido directamente a las arcas del gobierno. Sin embargo, hay un impuesto que aterroriza a los altos ejecutivos, el Division 293 tax. Si sus ingresos combinados con sus contribuciones al superan los $250,000. La ATO le cobrará un 15% adicional sobre sus contribuciones. Es un golpe directo al hígado financiero. Muchos en Sequira saben que deben este dinero hasta que reciben una factura sorpresa meses después. La clave aquí es la planificación anticipada y entiende como su total superannuation balance, o TSB, afecta sus límites. Si su TSB es inferior a $500,000 al 30 de junio del año anterior, usted puede utilizar la regla de catch-up contributions. Esto le permite usar los límites no utilizados de los últimos 5 años para hacer una contribución masiva este año. Y borra prácticamente toda su deuda tributaria de un plumazo. Es fundamental ser consciente de que cada movimiento debe ser calculado con precisión quirúrgica. This is general information only, and does not constitute personal financial, taxation, or legal advice. Asegúrese de consultar con su financial advisor para no cruzar ninguna línea roja con la ATO. Ahora, llegamos al clímax de nuestra estrategia, el poder de las inversiones indexadas frente a la gestión activa dentro de su fondo de la industria. Los fondos suelen cobrar comisiones más altas por sus opciones balanced o growth porque dicen que están gestionando activamente el mercado. Pero los datos demuestran que, a largo plazo, las opciones de indexación de bajo costo suelen superar a estas opciones caras. Después de descontar las comisiones. Si usted tiene un saldo alto, la diferencia entre una comisión del 0.80% y una del 0.10% puede representar cientos de miles de dólares a lo largo de su vida laboral. No se el que financia los bonos de los gestores de fondos mientras su propio retiro se estanca. Recuerda el secreto de member direct que mencioné al principio. Muchos fondos de la industria ahora permiten a los miembros con saldos altos comprar directamente acciones del ASX 300 o ETFs específicos dentro de su cuenta de super. Esto le genera la transparencia de un fondo privado pero con la simplicidad de un industry fund. Al eliminar las capas de gestión activa, usted reduce sus costos al mínimo absoluto. Y se asegura de que cada centavo de rendimiento se quede en su bolsillo y no en el del administrador del fondo. Es el truco definitivo que los millonarios australianos usan para convertir un fondo común en una máquina de generación de riqueza personalizada. Si la ha dolado descubrir cuánto dinero ha estado dejando sobre la mesa este año. Preparéis para nuestro próximo episodio el jueves a las 7 de la tarde. En este video, destaparemos cómo los retail funds están utilizando comisiones de asesoramiento ocultas para sangrar las cuentas de los inversores desprevenidos. No regale en un centavo más a la ineficiencia. Suscribáis ahora a Aussie Super Secrets para dominar su futuro financiero. Y asegurar el retiro que realmente se merece. Nos vemos en el próximo video. Disclaimer: the information provided in this video is for general educational purposes only and does not constitute financial, taxation, legal, or home loan advice. It has been prepared without taking into account your personal objectives, financial situation, or needs. Before acting on any information, you should consider its appropriateness and consult with a licensed professional, such as a financial planner or tax agent.
Specific results or future performance are not guaranteed.